Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Magandang araw mga paps, and today magre-review tayo ng product for our Toyota Rush, and I'm referring to a high performance engine filter. Okay, so mga paps, meron tayong natanggap na prototype ng racing engine filter for Toyota Rush, and ito po yung filter na yun. So this is made out of high quality material. Yung frame niya mismo is made out of ABS plastic with foam. Ayan, may foam siya to avoid unwanted noise. And yung mismong filtration system niya ay gawa po sa stainless steel. This is washable, reusable, and kung maaalagaan lang to ng tama, sobrang taon, siguro mababa na yung 7 years minimum. Kumbaga, basta maalagaan sa linis. Kasi guys, pag hindi nyo maintain din yung washable filter is, syempre hindi rin yan tatagal. So buksan na natin guys, and let's inspect yung kanyang pagkakagawa. Okay, so eto na guys yung filter natin. Tagalin na natin sa lagayan. So kung mapapansin nyo guys, hindi pa natin yan bubuksan, pero may oil siya, 'di ba? Yan, amoy oil din talaga. Yung mga ganitong filter is very similar sa yung mga K&N filter, or yung mga high performance or high flow filter na nilalangisan. Why? Kasi guys, yung mga ganitong filter, mga high flow, yung oil kasi, yun yung parang nagpe-prevent dun sa alikabok na mag-recirculate dun sa inyong air intake. Kumbaga, pagka dumikit na dyan yung alikabok, hindi na po yan matatanggal. Kaya importante guys na pagka naglilinis kayo ng mga washable filter nyo, make sure na i-re-oil nyo yan. So, tingnan na natin. So guys, yung yan. So dito guys, made out of ABS plastic. Tapos yung foam niya, yung mismong frame niya is gawa po sa parang foam na hindi ito yung parang pangbata pero matigas yung niya, yung foam. Kumbaga, to guys, parang hindi, pag pure plastic kasi to, may tendency kasi na umuga-uga yan. Magiging maingay yung air intake nyo or yung air box. And ayan nga guys, kung makikita nyo is malangis. So ang sabi sa akin, this is a high flow filter. We should feel yung improvement sa acceleration and yung top end dahil nga dito. Yung fuel economy, I don't think magiging factor yan. Tingin ko only time na makaka-affect ito sa fuel economy pagka barado. Syempre kung barado, lalakas kayo sa gas. And also guys, syempre pagka nakaramdam kayo ng improvement sa acceleration, mapapasarap yung hapak nyo, most probably lalakas kayo sa consume sa gas. Okay? So, kabit na natin guys. Okay, so bago natin ilagay guys, gawa muna tayo ng comparison, di ba? Ang nakakabit sa akin is genuine na engine air filter.
Bago pa to guys. Yan. So, ito yung genuine air filter natin. Kahit bago siya, nakikita nyo, medyo nagkaroon na ng discoloration dito kasi dito naman talaga dumadaan yung dumi. So, i-compare natin yung dalawa. So, as you guys can see, ito is made out of paper. This is disposable at ito ay washable. Ang gagawin natin ngayon is ikakabit na natin yung ating high performance na air filter. Okay, so ikabit na natin guys yung ating high performance air filter. Swak na swak. So as you guys can see, saktong-sakto siya guys. Good. So, swak na swak. So, ito na yung luma natin na disposable. So, we'll get rid of this. Tapos, gagawin natin guys is i-start natin. Okay, so guys, i-start na natin. Yan yung ating luma. And, let's go. So at first feel, medyo mas naging crispy yung ano niya, yung pag nire-rev. So tingnan natin kung meron bang nabago sa noise ng ating engine bay. Okay, so walang nagbago, ganun pa rin. And siguro ngayon kasi wala tayong lakad na malayo-layo. Traffic din kasi kaya nakakatamad lumabas. And gagawa natin ng feedback, ng review siguro after kong matest for siguro 2 to 3 days. Bibigyan ko kayo ng feedback. And that's it for me today guys. Maraming salamat sa pagsama sa atin today. If you like the video, please give this video a thumbs up. If you haven't subscribed yet, please hit that subscribe button. And also guys, kung kailangan nyo po ng parts, accessories, visit my Shopee store po. Link po sa description section below. And of course guys, alam ko tatanungin nyo kung magkano. Yung filter na yan is hindi ko pa po alam yung exact price, pero that would range around 2.8 to 3.2. Baka mas mura sa 2.8, hindi ko pa sure, pero most probably nandun sa price range na yon. Excited ako, sana maganda yung performance niya kasi sayang din yung ma-squeeze in natin na konting power. Tapos ang kinaganda kasi niyan is washable na. So lifetime mo na yan gagamitin, basta aalagaan lang. Kung paano siya alagaan, bibigyan ko rin kayo guys ng tips on how to maintain your washable filter. Siguro magkakaroon tayo ng stock na itong filter na to guys next year na. And limited lang siguro yung pararatingin ko muna
kasi medyo may kamahalan po siya. Okay, so yun lang. Maraming salamat ulit. Mark nga pala ulit, and hope to see you guys on our next video.